Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Yes, so wait for 2 minutes more as students are joining, and we will start our next point today. Okay, so we start discussing. So previous lecture we have started discussing the 6 points for cubic crystal structure, and before that the introduction part of this crystallography we have discussed about lattice basis crystal structure, unit cell definition, lattice parameters, 7 systems, then Bravais lattices. Then last lecture we have started with number of atoms per unit cell. So I just revise in few minutes so that you can link these things for our today's point. So number of atoms per unit cell is nothing but we are checking that what is the share of each atom for that unit cell or a respective unit cell. And if we consider all the atoms which are either corner atoms, center, or face center, then in that case how that atoms are sharing or contributing to that unit cell that we have discussed. So for a simple cubic lattice, that is the left side figure, simple cubic. If you see, so 8 corner, 8 atoms are there, and if we consider a single atom, then it is shared by 8 unit cell, means the share is 1/8 for single unit cell. For that we have taken help of this figure, left side figure. In that case you can see that this atom is surrounded by 8 unit cell, means share of each unit cell for that atom is 1/8. But there are such 8 corner atoms. Okay, so we are writing 8 into 1/8 is equal to 1. So number of atoms per unit cell for simple cubic is 1. BCC साठी काय केस आहे तर 8 into 1/8 is equal to 1 as it is, plus 1 extra atom at the body center. So that we are considering as it is. Why? Because it is not shared by other unit cell as it is inside the unit cell. So it becomes 1 plus 1, 2. Then for FCC, 8 into 1/8 is equal to 1 as it is, plus that face centered atom is shared by 2 unit cell. So we have taken help of this right side figure. You can see this is face centered atom which is shared by 2 unit cell, means share of each atom for single unit cell is half, and there are such a 6 face centered atoms. So that's why we are writing 1/2 into 6, that is 3, and 3 plus previous one 4, means for simple cubic number of atoms per unit cell is 1, for BCC it is 2, for FCC it is 4. Next point we have completed, that is atomic radius. Now in atomic radius we have defined it, and we got the values for simple cubic structure, then body centered cubic structure, and face centered cubic structure. For SC it is R is equal to A by 2, as
This side of unit cell is nothing but small a, and r is radius. So r plus r is nothing but 2r, which is equal to small a, or r is equal to a by 2. For BCC, they are touching along the diagonal of the cube. So here r plus 2r plus r 4r, and yesterday in detail we have completed these things. That is, this AB is nothing but 2a square plus a square is equal to 2a square. 2a square plus this is nothing but 3a square, and this 2a square plus a square is nothing but 3a square, which is equal to 4r. It's a square, that is diagonal square. And after solving, we got the value of atomic radius for BCC structure, r is equal to root 3a by 4. Then next, for FCC, phase diagonal we are considering, that also we have discussed in detail by using physical models also. I have shown you. So phase diagonal is there, and by considering this, actually this is our face-centered cubic structure. So this is the complete structure. And phase diagonal, if we consider, so side of unit cell, that is small a, both sides, so a square plus a square twice a square, which is nothing but 16 r square. After simplification, we got the value, that is r is equal to root 2a by 4. So now we have total 6 values out of 18. तुम्हाला मी सांगितलेले की टोटल 6 पॉइंट्स आहेत, आणि प्रत्येक पॉइंट मध्ये आपल्याला 3-3 व्हॅल्यूज मिळतात. तर आपण 2 पॉइंट्स कंप्लीट केलेले आणि 6 व्हॅल्यूज आता आपल्याकडे आहेत. फॉर number of atoms per unit cell for SC is 1, for BCC 2, for FCC 4. Atomic radius for simple cubic, r is equal to a by 2. Then for BCC it is root 3a by 4, for FCC it is root 2a by 4. Now let us move to the new point today, that is coordination number. Now we try to cover remaining 4, maybe 3, depends upon time we cover today. So I read it first. In a crystalline structure, every atom is surrounded by other atoms. The number of equidistant neighbors that an atom has in the given structure is known as coordination number. It is obvious that the coordination number is larger, the structure is more closely packed. Now, what is meant by coordination number? सिम्पली इक्विडिस्टंट नेबर्स म्हणजे काय, तर त्या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर मध्ये कुठलाही ऍटम जर आपण घेतला, जो कॉर्नर ऍटम आहे त्या युनिट सेलचा, तर त्याच्यापासून असे किती ऍटम्स आहेत की जे समान अंतरावर आहेत आणि जवळचे आहेत, इक्विडिस्टंट नेबर्स. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर. आणि खालची लाईन काय सांगते, इट इज ऑब्वियस दॅट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज लार्जर, म्हणजे जसा कोऑर्डिनेशन नंबर जास्त होत जाईल किंवा वाढत जाईल, द स्ट्रक्चर इज मोर क्लोजली पॅक्ड. म्हणजे काय, तर स्ट्रक्चर आहे तर ते जास्त पॅक झालेलं असणार किंवा पॅकिंग डेन्सिटी त्याची काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. ओके, सो शॅल वी स्टार्ट डिस्कशन? Yes, sir. Yes, sir. So listen carefully. Yes, This sir. point is very simple. Just to understand it, and this figure gives us a good view, because on the green board or blackboard to draw it is difficult than showing the PPT easily, so you can understand it in better manner. So listen carefully. First case, simple cubic lattice. In this lattice there is a one atom at each corner or each of the 8 corners of the cube as shown in figure. Any corner atom has 4 nearest neighbors in the same plane and 2 nearest neighbors, one vertically above and one immediately below. Hence, total number of nearest neighboring atoms is 6. That is, coordination number of simple cubic lattice is 6. ठीक आहे, तर यात काय म्हटलं आपण, जे कॉर्नर ॲटम्स आहेत तर ते आपण कन्सिडर करतोय. आता कुठलाही कॉर्नर ॲटम जर घेतला, एनी कॉर्नर ॲटम हॅज 4 नियरेस्ट नेबर्स. म्हणजे इथे जर आपण बघितलं तर 4 नियरेस्ट नेबर्स
in the same plane. So consider this central atom. So if we consider the plane, in the same plane we are getting 4 atoms. It is a plane ion. So if we consider the plane of that atom, in that 4 nearest neighbors are there. Next, one vertically above and one immediately below. So this one is above and this one is below. So 1, 2 and this remaining 4. So 4 plus 2 we are getting 6. That's why the coordination number of simple cubic lattice is 6. Getting this point? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we go to the next 2 cases. So the second one is also easy. Third we have to discuss body centered cubic lattice. The body centered cubic lattice म्हणजे काय असतं की 8 corner 8 atoms plus 1 extra atom at the center of the body. So if you see this figure carefully, in that this red color is nothing but we have considered as the reference level or reference atom, and in its own plane atoms are there which are in blue color or sky blue color, and these body centered atoms are shown by this green color. Okay, so in this lattice there is a one atom at each corner of the cube and one atom at the center of the cube. For any corner atom of the unit cell, the nearest atoms are the atoms which are at the centers of unit cells, as such corner atom is surrounded by 8 unit cells having 8 body centered atoms. Hence coordination number is 8 as shown in figure. आता यात आपण काय म्हणतोय, once again I repeat, in this lattice या केस मध्ये there is a one atom at each corner, प्रत्येक कॉर्नरला atom असतो क्यूबच्या, and one atom at the center of the cube. त्या प्रत्येक क्यूबच्या, क्यूब म्हणजे काय युनिट सेल, त्याच्या सेंटरला काय असतो तर हा बॉडी सेंटर्ड एटम आहे. ठीक आहे. Next, for any corner atom of the unit cell, the nearest atoms are the atoms which are at the center of the unit cell. आता या केस मध्ये जर कॉर्नर एटम घेतला तर त्याचा जो इक्विडिस्टंट नेबर आहे तर तो काय असणार आहे तर बॉडी सेंटर्ड एटम असणार आहे. हे लक्षात ठेवा. इक्विडिस्टंट नेबर्स कॉर्नर एटम्स तर आहेच आहेत, पण या केस मध्ये बॉडी सेंटर्ड एटम असल्यामुळे तो त्याचा इक्विडिस्टंट नेबर होणार. The nearest atoms are the atoms which are at the center of unit cell, as such corner atom is surrounded by 8 unit cell. आता हा जो कॉर्नर एटम आहे तर हा 8 युनिट सेल काय केलेला असतो, सराउंडिंग केलेला असतो, having 8 body centered atoms. म्हणजे प्रत्येक युनिट सेलच्या सेंटरला हा बॉडी सेंटर्ड एटम आहे, त्यामुळे hence coordination number is 8 as shown in figure. तर थोडक्यात काय सांगायचंय की बॉडी सेंटर्ड केस मध्ये जे बॉडी सेंटर्ड ॲटम्स आहेत तर ते इक्विडिस्टंट नेबर आहेत. कशाचे तर त्या कॉर्नर ॲटम्सचे. ठीक आहे. आणि त्यामुळं आपल्याला माहिती की 8 युनिट सेल सराउंड करतात, प्रत्येक युनिट सेलच्या सेंटरला एक ॲटम आहे. सो दॅट्स वाय कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Now third case, that is face centered cubic lattice. Now we have to discuss this. In face centered cubic lattice, there is one atom at each corner of the cube and one atom at the center of each face as shown in figure. For any corner atom, there will be 4 face centered atoms of the surrounding unit cells in its own plane, 4 face centered atoms below this plane, and 4 face centered atoms above this plane. Hence coordination number for FCC lattice is 4 plus 4 plus 4 is equal to 12. तर इथं कोऑर्डिनेशन नंबर किती येतोय तर 12 येतोय. कसं येतोय ते आपण आता चेक करू. So here you can concentrate on this figure.
where we have considered a reference point, that is this red color one, and these 12 nearest neighbors we have shown with different colors. Now when we are considering in its own plane, so these are the 4 face-centered atoms. तर जर आपण त्या ॲटमचं प्लेन बघितलं तर हे फेस सेंटर्ड ॲटम्स आहेत, तर ते 4 काय आहेत, त्याचे इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत. तसंच जर आपण वरच्या साईडला बघितलं तर these 2 and these 2 are face centered atoms. तर हे 4 फेस सेंटर्ड ॲटम्स आहेत, ते पण त्याचे इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत. आणि तसंच खाली रिपीट होते this one this one. ठीक आहे. सो these 4 below, म्हणजे आपण इथे काय म्हटलेलं आहे, 4 face centered atoms in its own plane, then 4 face centered atoms below and 4 face centered atoms above. जे टोटल जर बघितलं तर सेम प्लेन मधले 4, वरचे 4, खालचे 4, टोटल किती झाले 12. ओके. तर हे 6 नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स आहेत, जे पर्पल कलर मध्ये, ते काय कन्सिडर करू नका तुम्ही. तर इथे जर बघितलं तर दिस ग्रीन इज इन इट्स ओन प्लेन. ब्ल्यू तुम्ही त्याला जर साइड न बघितलं, म्हणजे हे प्लेन बघितलं, तरी सुद्धा तुम्हाला हे 4 आहेत तर ते इक्विडिस्टंट नेबर दिसतात. पण तसं करण्यापेक्षा, कन्फ्युजिंग करण्यापेक्षा आपण काय करतोय, तर त्याच्या सेम प्लेन मध्ये 4, खालच्या बाजूला 4 आणि वरच्या बाजूला 4 एवढं मेन्शन करतो. ओके. आर यू गेटिंग हाऊ वी आर गेटिंग 12 नंबर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. तर हे फिजिकल मॉडेल आहे त्याचं. इथे तुम्ही बघू शकता की आपण जर कन्सिडर केलं तर हे ब्लॉक्स म्हणजे युनिट सेल्स. ठीक आहे. म्हणजे इथे जर आपला सेंटर ॲटम असला या साईडला, ओके, तर हा एक युनिट सेल आहे जे दाखवतो. इथे तुम्हाला हा फेस सेंटर्ड ॲटम दिसतोय. ओके, लाईक दिस. Sir, blur दिसतायत. हा, आय थिंक सम कॅमेरा सेटिंग इज देअर. Okay, so actually that figure is sufficient, but physically we can consider this. तर इथे तुम्ही बघू शकताय की जर हा ब्लॉक जर घेतला आपण, हे सगळे दिसतात तर ते फेस सेंटर्ड ॲटम्स आहेत. दिस वन, देन दिस वन. तर हे समोरचे 4 आहेत. समोरचे 4 म्हणजे कुठले, तर आपले इथे तुम्ही याला रिलेट करू शकता. हे जे दिसत आहेत हे म्हणजे समोरचे 4 आहेत. ठीक आहे. एफ ब्लॉक मध्ये जे समोरचे दिसतात आपल्याला, ते म्हणजे हे समोरचे 4 आहेत. त्यानंतर साइड म्हणजे हे साइडचे इथे जे दिसत आहेत, ते साइडचे म्हणजे कुठले आपले, तर हे ब्ल्यू कलरचे ते दिस वन. आणि त्याचं जर प्लेन कन्सिडर केलं, म्हणजे हा क्यूब आहे, आणि याचं प्लेन कन्सिडर केलं तर हे 4 दिसतात. गेटिंग दिस? पहिल्यांदा आपण असं धरलं याला, आणि त्यानंतर हे त्याचं प्लेन आहे. हे प्लेनला जर आपण बघितलं तर आपल्याला हे 4 दिसतात. सो इन इट्स ओन प्लेन म्हणजे हे प्लेन दाखवले, याच्यामधले हे 4 आहेत. ठीक आहे. सो आय थिंक इट इज क्लिअर टू ऑल. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes. तर लिहायला किंवा आन्सर एमसीक्यू साठी हे सोपं एकदम, पण हे समजून घेण्यासाठी थोडंसं डिफिकल्ट, स्पेशली फेस सेंटर्ड. This figure gives us the clear picture about that. So we have added more 3 terms. आपण काय बघितलं तर कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय असतो, तर इक्विडिस्टंट नेबर्स. ठीक आहे. इक्विडिस्टंट नेबर कोणाचा, तर कुठल्याही कॉर्नर ॲटमचा. आता ही आपण एक केस घेतली. ठीक आहे. तुम्ही म्हणाल की फक्त त्या ॲटमसाठी असतं का, तर नाही. आता हा जरी तुम्ही घेतला, ठीक आहे, याच्यापासून सुद्धा काय होणार, परत हा एक्सटेंड होणार, इथं अजून एक ॲटम असणार. त्यामुळं हे जे ॲटम्स आहेत तर त्याचे काय असणार आहेत, हे कॉर्नर ॲटम्स म्हणजे इक्विडिस्टंट नेबर्स. हा अबव असणार अजून एक, आणि हा बिलो असणार. ठीक आहे. कुठलाही तुम्ही हा समजा केस कन्सिडर केली, तर इथं परत एक्सटेंड केलं आपण, तर आपल्याला इथे सुद्धा परत हे इक्विडिस्टंट नेबर्सचे मिळणार. लक्षात येते का? दिस इज अबव, दिस इज बिलो. म्हणजे प्रत्येक ॲटमसाठी ऍप्लिकेबल आहे. ठीक. तर इक्विडिस्टंट नेबर्स
त्या ऍटमचे आपण जर कन्सिडर केले तर शेजारी पाहिजे आणि सेम डिस्टन्स वरचे शेजारी मीन्स इक्विडिस्टंट नेबर्स. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये ते किती 6 कसे 4 in its own plane, 1 above and 1 below, 1 vertically above and 1 below. तर हा सिंपल क्यूबिक च्या केस मध्ये नंबर आपल्याला मिळतो 86. बीसीसी मध्ये थोडक्यात काय समजायचं, बॉडी सेंटर्ड ऍटम्स. 8 युनिट सेल सराउंड करतात, प्रत्येक युनिट सेलला एक बॉडी सेंटर्ड ऍटम आहे. कोऑर्डिनेशन किती झालं 8 झालं. का? कारण का बॉडी सेंटर्ड ऍटम इथं इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत. ओके. नेक्स्ट एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक मध्ये इन इट्स ओन प्लेन 4 above 4 and below 4. So total 4 plus 4 plus 4 we are getting 12. So now we have 9 values with us. We have to go for next 9. So let us discuss this point now. तर हे सगळे सिंपल आणि अंडरस्टँडिंगला इझी असलेले पॉइंट्स आहेत आणि तुमच्या लक्षात येईल की हे आपण जेव्हा आता कंप्लीट करू यात थोडासा पार्ट आहे स्टेप्सचा आणि त्याच्यावरच परत दुसरा पॉइंट आहे डायरेक्टली डिस्कनेक्टेड. नंतर थर्ड आहे तो डेन्सिटीवर आहे. अँड you can see here we are clubbing all these values in one table. ठीक आहे. तर यातले आता आपण पहिल्या 9 संपल्यात आपले. नंबर ऑफ atoms per unit cell 1 2 4, atomic radius a/2 √3/4 √2a/4, coordination number 6 8 12. Now remaining 3 we have to cover. So let us go for the fourth point. That is called as atomic packing factor. आता हा atomic packing factor काय तो आपण बघूया. First we define it. In crystallography, packing factor or packing density is defined as the ratio of the volume of the atoms in unit cell to the total volume of the unit cell. आता याला atomic packing factor किंवा packing density म्हणतात. आता packing density वरून तुम्ही गेस करू शकता की काय व्हॅल्यू एक्झॅक्टली. तर हा कशाचा रेशो आहे, तर व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम्स इन युनिट सेल डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. म्हणजे काय, तर त्या पर्टिक्युलर युनिट सेल मध्ये जे ॲटम्स आहेत त्यांना किती जागा ऑक्युपाय केली आहे किंवा किती पर्सेंटेज मध्ये स्पेस ऑक्युपाय केली आहे, तर त्यालाच काय म्हणतो आपण ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर किंवा त्याला पॅकिंग डेन्सिटी असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर आता हे कसं काढायचं, त्याच्यासाठी आपल्याला हे पहिले 3 पॉइंट आहेत त्याचा तर त्याची तर हेल्प घ्यायचीच आहे आपल्याला आणि त्याचबरोबर बाकीच्या काही गोष्टी आपण डिफाइन करतो. सो लेट अस कन्सिडर फर्स्ट एक्झाम्पल सो दॅट यू कॅन कनेक्ट दॅट विथ द रिमेनिंग 2. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तर यामध्ये पहिला पॉइंट काय, तर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. सिंपल क्यूबिक साठी नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल किती असतात, 1. ओके. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की मी सांगितलं तुम्हाला की हे सगळे एकमेकाला लिंक्ड आहेत, त्यामुळे आपण सिक्वेन्स मध्ये याला कव्हर करतोय आणि तुम्ही हे परफेक्ट करतच जावा जेणेकरून तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही. नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल 1 असतो सिंपल क्यूबिक साठी. नेक्स्ट, साइड ऑफ द युनिट सेल. साइड ऑफ द युनिट सेल इज a is equal to 2r. हे आपण कशावरून घेतलं, ॲटॉमिक रेडियस काय सिंपल क्यूबिक ची, r is equal to yes r is equal to a/2 or a is equal to 2r. बरोबर आहे का? नेक्स्ट, व्हॉल्यूम ऑफ 1 ॲटम. तर आपण व्हॉल्यूम काढतो तो असतो 4/3 πr³. त्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. आता क्यूबिक युनिट सेल आहे, बरोबर आहे. आपण काय म्हणतो, a is equal to b is equal to c. समजा a 2 सेंटीमीटर असेल तर b पण काय आला 2 सेंटीमीटर, c पण काय आला 2 सेंटीमीटर. सो a is equal to b is equal to c. means I am writing every time a. a is equal to b is equal to c. जर सेम असतील तर आपण प्रत्येक ठिकाणी a कन्सिडर करतो. त्यामुळे युनिट सेलचा व्हॉल्यूम काय येणार, a into a into a क्यूब. इज इट ओके? येस सर. तर तो आपण इथे लिहिलेला आहे, हा a क्यूब आला. आता नेक्स्ट आपण काय करतोय,
तर रेशो घेतोय ऍटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर. आताच आपण सांगितलं की ऍटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर म्हणजे कशाचा रेशो आहे, परत आपण बघू. तर व्हॉल्यूम ऑफ ऍटम्स इन युनिट सेल, त्या युनिट सेल मधले जे ऍटम्स आहेत त्याचा व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल, त्या युनिट सेलचा व्हॉल्यूम. ठीक आहे, तर इथं आपण काय लिहिलं, तर इथं नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल 1 आहे, त्यामुळे हे काय येणार 1 into 4/3 pi r cube डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल काय, तर a क्यूब आहे. पण a म्हणजे काय, a इज इक्वल टू 2r, त्यामुळे हा काय येणार 2r इट्स अ क्यूब. सो देयर इज अ करेक्शन, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा हे लिहून ठेवा कुठेतरी की हे 2r इट्स अ क्यूब आहे. a च्या ठिकाणी आपण 2r टाकतो. So 2r it's a cube. So 4/3 pi r cube divided by 2r it's a cube. After simplification, we are getting this as a pi by 6 or simply 0.52. Means the atomic packing factor or packing density for simple cubic structure is pi by 6 or 0.52. याचा अर्थ काय, तर 52% of space gets occupied by atom in the unit cell of simple cubic structure. Is it clear? Yes. Once again, I repeat. आपण ऍटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर डिस्कस करतोय. त्यातली पहिली केस घेतली सिंपल क्यूबिकची. हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केले. नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल तुम्हाला माहिती पाहिजे. ऍटॉमिक रेडियस वरनं ए ची व्हॅल्यू काढता आली पाहिजे. एका ऍटमचा व्हॉल्यूम असतो 4/3 pi r cube. युनिट सेलचं व्हॉल्यूम a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c असल्यामुळे a क्यूब येणार. ऍटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर म्हणजे काय, रेशो आहे कशा कशाचा, तर त्या युनिट सेल मधले ऍटम आहे त्याचा व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय युनिट सेलचा व्हॉल्यूम. हे आपण इथे ठेवलं. इथे 2r इट्स अ क्यूब आहे, लक्षात ठेवा. pi by 6 किंवा 0.52 आलं. नाउ यू कॅन कनेक्ट द सेम थिंग विथ नेक्स्ट केस, दॅट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. आता या केस मध्ये आपल्याला कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज येतात बघा. फर्स्ट नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल काय असतं बीसीसी साठी, 2. Then what is the atomic radius for BCC structure? R is equal to BCC ची atomic radius किती, Root 3a by 4. root 3a by 4. मग a ची व्हॅल्यू काय येणार, a is equal to 4r by root 3, बरोबर आहे का? Yes, sir. ठीक आहे, तर आपण इथे लिहिलं a is equal to 4r by root 3. Now volume of 2 atoms, कारण की इथे नंबर ऑफ atoms per unit cell किती 2, त्यामुळे 2 into 4/3 pi r cube येणार. व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल ऍज इट इज येणार, दॅट इज a क्यूब. ठीक आहे, नेक्स्ट ऍटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर आपण काढतोय. ऍटॉमिक पॅकिंग फॅक्टरचा न्यूमरेटर काय, तर व्हॉल्यूम ऑफ ऍटम्स इन युनिट सेल किती आहेत ऍटम्स, तर 2 आहेत. सो 2 into 4/3 pi r cube divided by a cube. पण a ची व्हॅल्यू काय, तर 4r divided by root 3. तीच आपण इथे ठेवली. याला सिम्प्लिफाय केलं किंवा मी म्हणेन आपल्या स्टाईल मध्ये आपण ऍडजस्ट केलं, तर हे येतं √3 pi by 8. न्यूमेरिकल व्हॅल्यू जर म्हटली तर ती येते 0.68. मीन्स द ऍटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर फॉर BCC structure is 0.68, or you can say 68% of space gets occupied by atoms in case of BCC structure. So shall we proceed? Yes, sir. आता राहिली केस कुठली BCC ची, ती तुम्ही स्वतः इझिली आता अंडरस्टँड करू शकताय. तुम्हाला आता लक्षात आले काय पॅटर्न आहे, कुठल्या व्हॅल्यू घ्यायच्यात. नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल एफसीसी ला असतात 4. ऍटॉमिक रेडियस काय असते एफसीसी ची, r इज इक्वल टू Root 2a by √2a by 4. ही आपण काढलेली ऑलरेडी. त्यामुळं याची व्हॅल्यू काय येणार 4r डिवाइडेड बाय √2. तेच आपण इथं लिहिलेले 4r डिवाइडेड बाय √2. आता यामध्ये नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल किती 4 आहेत, त्यामुळे व्हॉल्यूम ऑफ 2 ऍटम्स, सॉरी, सो हिअर देयर इज अ मिस्टेक. व्हॉल्यूम ऑफ 4 ऍटम्स येणार, व्हॉल्यूम ऑफ 4 ऍटम्स इज इक्वल टू 4 into 4/3 pi r cube. व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल काय आहे, तर a क्यूब ऍज इट इज. So atomic packing factor is nothing but 4 into 4/3 pi r cube divided by a cube. And a ची व्हॅल्यू काय 4r divided by √2. याला सिम्प्लिफाय केल्यावर आपल्याला काय मिळते, तर √2 pi by 6.
तर हे सिम्बॉलिक आहे किंवा प्रतिकात्मक आहे. तुम्ही हे जर ट्राय केलं तर तुम्हाला वाटेल की हे सर कसं काढलं, पण हे आपण ऍडजस्ट करून पर्पजफुली लिहिलेलं आहे. सो हे लक्षात ठेवण्यासाठी असंच आलं पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही ऍडजस्ट करत गेला तर अजून दुसरी कुठली तरी व्हॅल्यू तुम्हाला मिळू शकते, बट द न्यूमेरिकल व्हॅल्यू इज सेम. यू कॅन कॅल्क्युलेट अँड चेक. So we are getting 0.74 as the value for atomic packing factor in case of FCC structure. म्हणजे काय तर 74% space gets occupied by atoms in FCC structure. So you have noticed one thing that we are moving from simple cubic to BCC to FCC. What happens with atomic packing factor? Is it increasing or decreasing? Increasing. Yes, it is increasing. म्हणजे इथं तुम्ही बघू शकता की जसं जसं आपण SC BCC टू FCC जातोय तसं तसं ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर वाढत जातो. याचा अर्थ काय की विच इज मोस्ट कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर आउट ऑफ 3? मोस्ट कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर in this case is SC BCC or FCC? मोस्ट कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर म्हणजे काय की पॅकिंग डेन्सिटी कोणाची जास्त आहे? FCC ची. ठीक आहे, तर हे कशासाठी सांगितलं मी? सो ऑल दिस थिंग्स आर युअर पॉसिबल MCQs. मे बी MCQ विल कम दॅट द मोस्ट पॅकिंग स्ट्रक्चर किंवा द मोस्ट पॅकिंग डेन्सिटी स्ट्रक्चर इज डॅश डॅश. ओके, द आन्सर इज FCC फॉर दॅट. हे लक्षात ठेवा. तसं MCQ आला तर फक्त चेक करायचं की व्हॅल्यू कोणाची जास्त आहे. याची आहे 52, याची आहे 68 आणि याची आहे 74% मध्ये मी बोलतोय. and 0.52, 0.68 and 0.74. तर आता एक इन्स्ट्रक्शन आहे रिलेटेड टू दिस. तुम्ही आता याची स्क्रीनशॉट घेत असाल. स्क्रीनशॉट प्रत्येकाची कंप्लीट करा आणि नोटबुक त्या दिवशीच कंप्लीट करा. आता तुम्ही म्हणाल की सर हे SC BCC FCC प्रत्येक वेळेस हे रिपीट करायचं का? तर हे रिपीट करायची गरज नाही. याच्यासाठी काय करायचं तर तुम्ही टेबल ड्रॉ करा. ठीक आहे, ते तुम्ही आता रफली लिहून घ्या किंवा लक्षात ठेवा. टेबल मध्ये पहिला जो कॉलम आहे तर त्याच्यामध्ये हे सगळे पॉइंट्स लिहून काढायचे एकदाच. ठीक आहे, कुठले तर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल इथे लिहून काढा. त्यानंतर दुसरं काय साइड ऑफ युनिट सेल. ठीक आहे, त्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ इथं 1 किंवा 2 किंवा 4 म्हणू नका. व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम ऑब्लिक ॲटम्स असं म्हटलं तरी चालेल किंवा व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम्स म्हटलं तरी चालेल. त्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल APF आणि शेवटचं. आणि इथं SC लिहा त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन. त्यानंतर BCC लिहा. ठीक आहे, त्याची सगळ्या व्हॅल्यूज. आणि त्यानंतर FCC. ठीक आहे, हे कशासाठी सांगतोय तर तुमचं टाइम सेव्ह होईल आणि रिपिटेशन आपण अवॉइड करतोय. गेटिंग दिस थिंग्स? Yes, sir. नाहीतर काय होईल प्रत्येक वेळेस तीच नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, परत साइड ऑफ युनिट सेल, परत व्हॉल्यूम, परत युनिट सेल, हे सगळं रिपीट करण्यापेक्षा आणि अननेसेसरीली ते नोटबुक भरण्यापेक्षा एक टेबल करा. म्हणजे आपल्या फायनल एक्झामला आणि जर ती ऑफलाईन असली तर त्यात सुद्धा परीक्षेला तुम्ही असं टेबल फॉर्मॅट मध्ये हे आन्सर लिहिलं तरी सुद्धा तुम्हाला तेवढेच मार्क मिळतात. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो SC BCC FCC पहिला नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल इथे येणार 1, येणार 2, इथे येणार 4. त्यानंतर खाली काय येणार साइड ऑफ युनिट सेल म्हणजे Aच्या ॲटॉमिक रेडियस वरून व्हॅल्यू काढायच्या. त्यानंतर इथं 1 × 4/3 πr³ 2 × 4 × म्हणजे टेबल मध्ये तुम्हाला हे सोपे होईल आणि आठवता जाईल आणि लिहिता येईल. ओके, बट अप टू द लास्ट पॉइंट यू हॅव टू राईट. हा जो पॉइंट आहे तर तो कम्प्लीट लिहायचा इथं, फक्त व्हॅल्यू लिहायची नाही डायरेक्टली. So is it clear how to complete this point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what do? We add one more point today and then we conclude. कारण का तो या पॉइंटला डायरेक्टली लिंक्ड आहे. आपण ही कंप्लीट केलं की लक्षात येईल तुमच्या आणि लक्षात येईल लगेच. दॅट इज व्हाईट स्पेस. आता व्हाईट स्पेस म्हणजे काय प्रकारे बघू आपण. So the white space in the unit cell is the vacant space left unutilized in the cell. It is often expressed as percentage and given as. White म्हणजे काय तर empty space.
void म्हणजे काय एम्प्टी स्पेस किंवा वॅकंट स्पेस किंवा अनयुटिलाइज्ड स्पेस. तर ही आपण कशी काढतो तर व्हाईट स्पेस इज नथिंग बट 1 मायनस atomic packing factor into 100%. ओके व्हाईट स्पेस म्हणजे काय तर 1 मायनस atomic packing factor into 100%. आता atomic packing factor ची जर व्हॅल्यू आपल्याला माहिती असेल तर आपण व्हाईट स्पेस आरामात काढू शकतो. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला APF च्या व्हॅल्यूज माहिती पाहिजे. एक एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे लगेच लक्षात येईल. फॉर सिंपल क्यूबिक atomic packing factor is nothing but 0.52. So how we can calculate void space? 1 minus APF into 100%. That is 1 minus 0.52 into 100%. We are getting 48%. Means the empty space is 48% in case of simple cubic structure. Is it clear? Yes, Yes. sir. So I am not changing the slide. And can you tell me what is the white space for BCC structure? 32%. Yes, 32%. We have calculated because it is very simple. And what about the third one? FCC structure. 26%. Yes, it is 26%. 26%. So this point is very simple. When it becomes simple if you know the value of APF. APF ची व्हॅल्यू तुमच्याकडे असतील तर व्हाईट स्पेस हा तुमचा बाय प्रॉडक्ट झाला आपण समजून तुम्ही ते डायरेक्टली काय करू शकता कनेक्ट करून घेऊ शकता. The next slide gives us the same value. So for BCC structure, so here correction is there. For body-centered cubic structure, atomic packing factor is √3 pi by 8 or 0.68. So 1 minus 0.68, 32% in percentage. And for FCC, APF is 0.74. So 1 minus 0.74, 26%. So if you want, you can take screenshot. Here, this is BCC structure. This is body-centered cubic structure. Simple. Here also, I have made mistake. This is FCC, face-centered cubic structure. You can write for BCC structure and for FCC structure. No problem. So have you taken screenshot? Yes, sir. Any slide is remaining, so I repeat and show the slides because we have covered lots of points. Actually, we have covered 3 points only. Lots of slide I can say. Just we revise within 2 minutes and then we'll wind up. Okay, so today we have covered or started with this one coordination number म्हणजे काय equidistant neighbors same distance वरचे जे शेजारी किंवा atoms आहेत ते आपण बघितले. सिंपल क्यूबिक मध्ये त्याच्या प्लेन मध्ये 4 वर आणि खाली अशी मिळून 6 असतात. बीसीसी मध्ये त्याचे 8 बॉडी सेंटर्ड ॲटम म्हणजे 8 इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत त्या युनिट सेल मध्ये. देन एफसीसी मध्ये त्याच्या ओन प्लेन मध्ये 4 वरचे 4 आणि खालचे 4 टोटल 12 असतात. देन एपीएफ म्हणजे ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर बघितला. एपीएफ म्हणजे ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर आपण बघितला ज्यामध्ये त्याचा रेशो आपण चेक केला. रेशो काय तर इट इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम्स इन युनिट सेल टू द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. त्याचा बेस पकडून आपण पहिले 2 पॉइंट जे आहेत तर त्याचा यूज करून व्हॅल्यूज काढल्या आणि कॅल्क्युलेशन करून ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर आपण चेक केला प्रत्येक पॉइंटचा. त्यानंतर त्याच्यावरून आपण व्हाईट स्पेस जे आहे तर व्हाईट स्पेसच्या व्हॅल्यूज काढल्या. सो दिस लास्ट पॉइंट इज रिमेनिंग दॅट इज डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल. So that we will start tomorrow. आणि तुम्ही बघू शकता या टेबल मधला लास्टचा रो जर सोडला तर आपण बाकी सगळं कंप्लीट केले. नंबर ऑफ atoms per unit cell 1, 2 and 4. Atomic radius is
a by 2, root 3 a by 4 and root 2 a by 4 हे आपण काल कव्हर केलेलं. आज आपण त्यात काय काय ऍड केलं. Coordination number 6 for simple cubic, 8 for BCC, 12 for FCC. Atomic packing factor is 0.52 for SC, 0.68 for BCC, 0.74 for FCC. Then white space 48%, 32% and 26. Just one minus APF and you can get the white space. The remaining point we will cover in our next lecture. So today we conclude here. I will just check the attendance. Then conclude today. Roll number 16, 17. 16, 17, 20. Sir, 17 present है. 17 present. Roll number 16 and 20. 35 आहेत का? 35. Roll number 40. Okay. Roll number 16 आहेत का? Roll number 20, 35 आणि 40. So these are absent. 60 present है. 60 present. 35 and 40. Okay. So tomorrow what do we do? We complete this and we prepare this table tomorrow itself. So you can take screenshot of this, no problem today also. And you start preparing because all these 18 are your possible 18 MCQ. Remember, हे जे सगळे points आहेत ते तुमचे सगळे possible MCQs आहेत. That's why I have clubbed all these values in one table so that you can prepare by using single page or single slide. Okay, so we stop today. Thank you.